ஒலிக்கின்றது. இந்த உலகெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. அன்னை நிர்மலா தேவி சிவகுமாரனின் அருளால் ஊரெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. இந்த உலகெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. எங்கு பார்த்தாலும் சகஜ யோகிகளே, எங்கு கேட்டாலும் உனது கானங்களே. எங்கு பார்த்தாலும் சகஜ யோகிகளே, எங்கு கேட்டாலும் உனது கானங்களே. பக்தர்கள் அனைவரையும் மேம்படுத்தி அன்புடன் அறிவுரைகள் போற்றி. பக்தர்கள் அனைவரையும் மேம்படுத்தி அன்புடன் அறிவுரைகள் போற்றி. நிரானந்தத்தை அளிக்கும் திருமலுமாதிசக்தி. ஊரெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. இந்த உலகெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. பிறவிகள் அனைத்திலும் உயர்ந்த பிறவி மானிட பிறவி. சகஜ யோக சாதனையில் கிடைத்திடும் தெய்வ பிறவி. பிறவிகள் அனைத்திலும் உயர்ந்த பிறவி மானிட பிறவி. சகஜ யோக சாதனையில் கிடைத்திடும் தெய்வ பிறவி. கிடைப்பதற்கரிய யோகத்தினை சகஜமாகவே எடுத்து கூறி. கிடைப்பதற்கரிய யோகத்தினை சகஜமாகவே எடுத்து கூறி முக்தி மார்க்கத்தில் அழைத்து செல்லும் திருமலுமாதிசக்தி. ஊரெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. இந்த உலகெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. சகஜ யோகிகளின் இதயத்தில் நீ வசிக்கின்றாய். அனைவரின் நல்வாழ்க்கைக்காகவே நீ அவதரித்தாய். சகஜ யோகிகளின் இதயத்தில் நீ வசிக்கின்றாய். அனைவரின் நல்வாழ்க்கைக்காகவே நீ அவதரித்தாய். உந்தன் மகிமையை எடுத்து கூறும் சேவையில் எப்பொழுதும் இருப்போம். உந்தன் மகிமையை எடுத்து கூறும் சேவையில் எப்பொழுதும் இருப்போம். தேவதூதர்களாய் மாறிடுவோம் திருமலுமாதிசக்தி. ஊரெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. இந்த உலகெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. எத்தனையோ ஆசிகளை நீ வழங்குகிறாய். எல்லையில்லா அன்பை நீ பொழிகின்றாய். எத்தனையோ ஆசிகளை நீ வழங்குகிறாய். எல்லையில்லா அன்பை நீ பொழிகின்றாய். உன் புகழ் பாடி மகிழ்ந்திடவே பதங்களையும் இசையையும் தருவாய். உன் புகழ் பாடி மகிழ்ந்திடவே பதங்களையும் இசையையும் தருவாய். கருணை கடலே சுந்தர வடிவே திருமலுமாதிசக்தி. ஊரெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. இந்த உலகெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. அன்னை நிர்மலா தேவி சிவகுமாரனின் அருளால் ஊரெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது.
இந்த உலகெல்லாம் உந்தன் நாமம் ஒலிக்கின்றது. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாம் நல்லா அமைதியா சந்தோஷ சித்தத்தோட 2 கைகளும் மடி மீது வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜிய மிக அன்போடு பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன குழந்தை அம்மா கிட்ட எப்படி உட்காருமோ அந்த நிலையில நம்ம உட்காரலாம். அந்த நிலையில உட்கார்ந்தா கனெக்ஷன் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைச்சு நல்ல நுண்ணதிர்கள் உணர முடியும். நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னை எதிர்க்கு நம்ம ஒரு ரொம்ப சின்ன குழந்தை அந்த நிலையில உட்காரலாம். பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. தங்களுடைய அனுமதியை தந்து இந்த தியானத்தில் எங்களுக்கு நிர்விசார ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. எல்லோரும் கூட்டாக நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். பந்தன் மெதுவாக போடலாம். நம்மளோட 2 கைகளோட சகசிராரமும் ஒன்று கீழே ஒன்று வந்து நிதானமா எடுத்தோம்னா குண்டலினி தாய் நன்றாக நம்மளால உணர முடியும். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். 2 கைகள் மடி மீது இருக்கு. கவனம் சகஸ்ராரத்தில் வைத்து நுண்ணறிவுகள் வரதான் கவனிப்போம். இப்போ மெதுவாக கண்களை மூடி 3 மகாமந்திரமும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரமும் கூறலாம். 3 மகாமந்திரமும் கூறச்ச நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய நாடிகள் மீது வைக்கலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்முடைய இரண்டு உள்ளங்கையும் நம்முடைய சகசாரத்தை கவனிப்போம். நுண்ணதிர்களில் மாற்றம் உணர்வோமான் கவனிப்போம். மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைக்கலாம். மனதார பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள அத்தனை உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரத்து மீது வைப்போம். ஸ்ரீ பூமி தாய் நம்மளை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு சில நொடிகள் சமயம் கொடுத்து கவனம் அதன் மீதே வைப்போம். ஸ்ரீ பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடநாடியை சுத்திகரிப்போம். நம்மளுடைய கவனம் இடநாடி மீது வைப்போம். சகசாரத்திலும் இரண்டு உள்ளங்கையிலும் நம்முடைய கவனத்தை வைத்து மனதார பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே.
ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியில் மகாகாளி மற்றும் பைரவரோட குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தேவையற்ற அசுத்த இச்சைகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத், ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்போம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய பிங்களா நாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் நம்முடைய சஹஸ்ராரத்தில் கவனத்தை வைத்து மனதார பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கும் எல்லா எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள அதிகப்படியான உஷ்ணத்தை வாயு தத்துவ வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள் தாயே. நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை. எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தையும் அகம்பாவத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத், ஹனுமான் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடிக்கு கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைப்போம். இடாவும் பிங்களா நாடியும் சமநிலையில இருப்பதால் நம்மளுடைய சுஷும்னா நன்றாக திறந்துவிடும். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடியில் வைப்போம். மனதார பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை பாதிக்கிற அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளையும் பஞ்சமகாபூத தத்துவத்தால் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையும் சூழ்நிலையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் நிறுத்தி வையுங்கள் தாயே.
ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாக்ஷாத், ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷாவாக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற தூய உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விநாயகா எங்களை பணிவோடு வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விக்னராஜா எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ புத்தி பிரதாயகா சுபுதியும் விவேகத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மங்களதாயகா எல்லா மங்களமும் தாங்கள் தான் அளிக்கின்றீர் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷாவோட ஆசீர்வாதத்தால் நம்ம நிதானமா நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாவை மனதார வணங்குவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய ஞானமும் தூய கவனமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சர்வ ஞானமயி எல்லா விதமான தூய ஞானத்தை தாங்கள் தான் அளிக்கின்றேன் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா தயவு செய்து எங்களுக்கு அமைதியும் திருப்தியும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்கள் தான் எங்களுடைய குடும்பம் மற்றும் பொருளாதார நலத்தை கவனித்துக் கொள்கிறீர் தாயே. சர்வ சௌபாகியமும் தாங்கள் தான் எங்களுக்கு அளிக்கின்றீர் தாயே.
மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ துர்கா மாதா, ஸ்ரீ ஜெகதம்பா, சர்வ ரக்ஷா கரி. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களோட பாதுகாப்பில் இருக்கிறோம் தாயே. சர்வ பிரியங்கரி தாயே, எல்லோரிடமும் நாங்கள் அன்பாக இருக்க தாங்கள் தான் அருள்கின்றேன் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரிடமும் இனிமையாக பேச, இனிமையாக நடந்து கொள்ள அருள் புரிகிறீர்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு பற்றற்ற சாட்சி நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. நாங்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய படைப்பு தான், தங்களுடைய விராடத்தில் ஒரு அங்க பிரத்யங்கம் தான். எங்களுக்கு தனியாக எந்த ஐடென்டிபிகேஷனும் இல்லை தாயே. தாங்களுடைய விராட ரூபத்தில் நாங்களும் ஒரு அணுவாக இருக்கிறோம் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்முடைய ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம் தாயே. எங்களையும் மன்னித்து விட்டோம் தாயே. இதுவாக கவனத்தை நம்முடைய சகசிராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மனதார பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹசிரார சுவாமினி, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹசிர கமலத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. தாங்களுடைய பிரதிபிம்பமா இருக்க எங்களுடைய குண்டநிலி சக்தியை சஹசிராரத்தை அடைய அருள் புரியுங்கள் தாயே. சர்வ அலங்கார ஸ்வரூபிணியாக எங்களுடைய சஹசிராரத்தில் ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி, ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரியா அமருங்கள் தாயே. எங்களுடைய சஹசிராரத்திலிருந்து சுதாசாராபிவர்ஷினியாக தங்களுடைய அன்பு சக்தியை உணர அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பக்த வத்சலா, நாங்க மிக பணிவோட தங்களுடைய அன்பை உணர அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து
எங்களுக்கு நிர்விச்சார நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்திலேருந்து கொஞ்சம் மேலே வைத்து பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை ஸ்ரீ சதாசிவாவோட திருவடியில் ஒரு அழகான மலராக அர்ப்பணம் செய்ய அருள் புரியுங்கள் தாயே. அதுக்கு எல்லா தகுதியும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ சிவசக்தி சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறி தியானத்தில் இருப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இதே நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்போம். I was overjoyed to see the way you had organized this beautiful welcome. I must say that it's your love which finds all kind of expressions of enjoying Sahaj. I really can't understand how these unique ideas come to your heads, and you represent
the different countries from where you have come. I wish you carry these flags back to your own country and tell them the message that the time has come for our resurrection, that we have to rise. We have to rise above this human level to a higher level of existence. And if that happens, then how it changes your life, how it makes you happy, how you lose all your absurd ideas of hatred and of harming others, injuring others. All this kind of ideas which have worked out to give some sort of a sadistic pleasure to many people, and they have enjoyed the way they want to destroy the joy of others, the happiness of others. To maintain the happiness, I know, you being Sahajogis, you have to bear a lot, tolerate a lot of nonsense. You have already done it. And gradually, once Sahaja is established in your own countries as something that is so beautiful, so very pure, so very important, that all others in your countries also will try to follow that path which you have crossed over. Only your lives are the ones which will reflect the beauty of your inner being and of Sahajya. I told you yesterday what was missing in the human awareness, and that the attention was not on the spirit. But when it is on the spirit, what happens to you? Firstly, you become, according to Sanskrit words, gunatit. You go beyond all the three gunas. That means you are no more a person who is tamoguni, means the one who has got all kinds of desires of self-indulgence. Your attention moves from there to the second style where you are rajoguni, the right-sidedness. You want to do something, want to show something, you want to become something, you want to compete with others. All this struggle just disappears. Atit means beyond. Then sattva. That is also where you are seeking, where you see that what's wrong in this kind of extreme behavior, and you just hate that kind of life, and you want to get out of it, and then you start seeking. That also is finished. All the gunas are finished. So you become gunatit. It just happens when your attention goes to your spirit. Because now the attention is not on anyone of your inherent, we can say, or conditioned qualities or of egoistical qualities. So you become a person who is beyond this. This is something very remarkable as far as for normal life, but for you it is not. It just happens. You just enjoy being yourself.
You're no more concerned about your own conveniences, comforts, and petty things. But what happens is that you just go beyond all these three gunas which have been dominating you this way or that way. So that's how you cross the limit of human awareness, firstly. Then the second one is you become kalatit. You go beyond time. I know today I was late somehow. It just works out that way. But you didn't miss the time. You are still enjoying. I could see sitting in the house that you are all in a very enjoyable mood. All of you are enjoying nicely. I'm not here, but still you are enjoying. This is beyond. You are not bound by time. Whatever is the time is your own. Because you are standing in the present. You are not standing here and thinking of the future. You didn't think about what will happen tomorrow, or how will you catch your plane, or how will you do this. Here you were just enjoying the present. And the present is the reality. If you are thinking of the future or of the past, then you are not in reality. I have told many a times that past is finished and future doesn't exist. So at this moment, you are here sitting, perhaps maybe waiting for me, maybe just enjoying every moment of your stay here, of your connections with others. And this enjoyment cannot be described. How you are enjoying this? Otherwise, people would be seeing the watch, wondering why mother has not come, what is the problem, why she is not arrived, and all kinds of ideas come up. It helps a lot to be kalatit. I remember in Nasik, I had to work very hard because no Sahajya would come forward to do anything. They were so shy and so much worried. And it so happened, luckily or unluckily, we can say, that my car failed on the way and I was delayed in going. About 1 hour passed. There was no car coming that way. There's no way to go. And we were stranded on the road. Now, surprising, when I reached the place where we were going to have the program, the Sahajyogis took over. They took the responsibility. And they were very busy giving realizations to others and working it out. Otherwise, they would not. They could not believe that they have power to give realization. I may tell them, but they would not raise their hands. And just because the time was there and they thought so many people are here, mother is not coming or she may be coming, so it's our responsibility. In that way, they took the responsibility. So when you are beyond the time, you become responsible for that moment. It's such a responsibility which is also collective. Means you just, all of you become responsible. It's very surprising. We are so many here. There's no quarrel, no fight, nothing. We are very nicely settled down, just beyond all kinds of stupid ideas of attacking each other. That happens because you are not involved with the time. The time cannot bow you down. Perhaps if it were not you people, some other people, they would have thrown stones on my car, thinking, so late she comes, we are here boiling in the heat. They would have resented. But not the people who are beyond time. They are nicely sitting down, enjoying themselves. It doesn't matter. The time passes.
then you become dharmatit. You become beyond dharma, beyond your human nature. That means whatever you do is religious. Whatever is your endeavor is religious. If, say, you are in a business, you would like to do business in a religious manner because you are beyond religion. You are not bothered as to follow a particular pattern or ritual of any religion. But you are beyond it. Like people who are, not beyond religion. They must get up early in the morning. They are bound by their rituals and they pass through the rituals, and if one of the rituals is not done, they are very unhappy and shaken up. But not you. For you, you are always in dhyan, always in meditative mood. And anything goes wrong, you just jump into that awareness where you get the solution. And you are not disturbed at all when things go wrong. Like ritualistic nature makes you very constricted, very docile, sometimes can be aggressive also. People with their ritualism trouble others a lot. Like one lady who was supposed to be our friend came to my house. So she said, I'm a vegetarian. I said, then, but I can't eat the food in which non-veg food has been cooked. I said, all right. So we'll have to get new utensils. So I went and bought new utensils for her. So she said that you have to be careful that even the spoon should not be used. So I had to go and get her for her spoon. Then she said tumblers, because people are taking food here who are eating non-veg food. So you better get us something which is absolutely new. So I had to incur all these problems. And then she was in the kitchen and she wouldn't allow our cook to cook anything for us. She said, first I will cook and then you can cook. And she made such a nuisance out of her that instead of being a guest, she became a pest. And this is what happens to people who are ritualistic, because they are very demanding. They go on demanding that this is our dharma. I know of another story, was told to me by somebody in Bombay. She said this lady who came to me as a guest because she was related to something very high up, she was worse than my great-great-great-grandmother. I said, really? He said, I can't understand that in India we have such people still living. She came here and she said, I cannot take water from the tap. You have to get it from some sort of a well. Now there are only 2 wells in Bombay. So people had to go and fetch the water. But the cook had to be completely drenched in water, and then only he could cook. Because if he cooks without that, then I won't eat. And she went on and on and on that. And the cook got sick with pneumonia. Another cook came and he got flu, you see. This lady didn't mind. She said, no, that's my style. So she asked me, what should we do with such people, mother? I said, you should have asked her that we have this thing. If you like it, well and good. Otherwise, you don't eat. It's all right, good. Fasting is a very good thing. That's the only solution for such people who are so self-centered and so much bothering others. So this self-centeredness comes to us because we think this is our dharma, this is our right, this is everything belongs to us. How dare they do not do it? How much we trouble others, how much we make them inconvenient, how much we
try to make their lives miserable. We never think. We go on demanding things. This is my dharma, what can I do? This is what I have to do. But it becomes such a conditioning of the mind that I have seen many cases in Sahaj Yoga who got conditioned like that. There was a lady, French lady, who came to Sahaj Yoga, and her mother was very ritualistic to begin with. And she was so troublesome that she must go to church every Sunday. She would dress up well, go to church and come back. And one day she just disappeared. So they told the police to find out this lady. And when he went to find out the lady, the police said that we can't find her, God knows where she is disappeared. Then she said, all right, go and find out in the church. She was still sitting in the church. Next time again she disappeared. It happened 3-4 times. So the police said, sorry, we have finished with her. Now if you want, you can put her in the old people's house, and that's all. So they sent her to an old people's house. So this Sahajogini told me, mother, very surprising. They are otherwise very stupid people. They go on sitting, brooding, talking nonsense like mad. They have all become senile. And their senile decay very well seen. But what happens? That on a Sunday, they all dress up well and go to church. That's the only point where they are safe. It's very surprising how the conditioning works. There was one person I had who came and stayed with us, and he said, I'm a very good driver. So I said, all right. But he only knew driving. He didn't know about London, what sort of a place London is. Now he knew the driving very well. But if I had to go to the north, he'll drive me to the south. If I have to go to the east, he'll drive me to the west. I said, what's the matter? You know driving. Yes, I know driving. That I know. But I don't know anything about road. I have no road sense. One day the police caught hold of him. I was also in the car. He said, where are you going? He said, I am going to such and such place. So he said, now you have been to this place 6 times. Again you are coming back to the same point 6 times. So in the old age, I have known that these things form a kind of a habit. But in young age also you can find people get so conditioned by their style. So this is what you can call the human element, where you get attached or get bothered about something. Now it's a kind of a, I should say, a madness. That somebody demands this, somebody demands that, I don't like this, I don't like that. It goes on and on. It's so common to say, I don't like, I like. It is very surprising that they go on saying like this. They go to somebody's house, no, I don't like this carpet. It's not your carpet. You not purchased it. This person has purchased the carpet. What have you got to do? Why should you say I don't like? Who are you? You have not paid for you. The one who has paid likes it, finished. Why do you want to pass your remarks? I don't like. Are you a connizer? So to criticize us. Somebody is wearing, supposing the hair in a way, but I don't like this kind of hairdress. Why? I don't like, that's all. Then it goes from there to human beings and everyone. Who are you to like or dislike? What is your position? Why should you say, I like or don't like? But it's very common, especially in the West, to pass such remarks. I don't like. I don't like India. All right. If you don't like, sit at home. Why did you come in? I don't like Turkey. Why? Because if supposing anybody is wearing a long skirt,
They'll say, no, I don't like, because it is Turkish. So you should only wear short skirts. Well, we don't like short skirts, supposing. But one should not say that, I don't like it, because it hurts people. It takes away the pride of the person. Now when you are in Sahaja, you must know that you are not normal human being, according to the normal standards. You are above them. Your likes and dislikes are different from them. And your whole attitude has changed. Sometimes you are just like children, as you talk like small little children, very innocently. And sometimes you talk very profound things. Now this is unknown to people who are supposed to be normal. Because normal people, they are so bombastic, all the time they go on saying, I. Kabira has said that when a goat is living, she goes on saying, meh, means I. But when she's dead and her intestines are drawn into a kind of a wire for, we call dhunak, means with which they separate the seeds from the cotton, that time what she says, tu hi, you are. You are everything. When you say that, immediately your attention goes away from others, finding faults with them, finding what's wrong with them, using your brains all the time to criticize others, to make fun of others, sometimes even to talk ill of others. People enjoy gossips. Why? They enjoy gossip because they don't know that another person is the same as myself, and I have no business to gossip about that one. So this understanding, I should say, this loving wisdom doesn't exist when you are a normal human being. At the slightest provocation, you can get angry, start doing all kinds of things, just like a bull in the china shop. You can behave anyway. Suddenly you find them just growing up into that. The reason for that is you are not yet a Sahaja. But Sahaja is a person who enjoys all kinds of things. Say somebody becomes very angry and hot-tempered. He also sees that, what is happening, how he is being. So actually, it is not a dharma that you get angry with someone. It's not. It is something very low to be angry with others, to be all the time shouting at others, to be exacting things from others, or to criticize others, thinking you are something great. And this doesn't pay. By the time you come to the end of life, you'll find you haven't got one friend, one neighbor. Another thing is that when you are very egoistical, you think no end of yourself. And you go on talking, jabbering, and the another person just gets bored stiff, but still you are talking about, I did this, I went there, I. It goes to any limit, and you are not ashamed as to what you are saying. I have seen people who have taken to all kinds of funny attitudes towards others when they are just normal human beings. If somebody says something wrong about somebody says that that person is like this, I know, yes, he did this way. Immediately it goes into their mind, yes, true. Now that makes
your mind, sick mind, we can say vikrut, where the mind is not normal. You become sick and you accept all this sickness and go on accepting it till you are a sick person. And this sickness is extremely dangerous, not for others so much as for yourself, because nobody can stand such a sick personality. Now you might say, I have seen people who have taken to religion. Like now, I am a religious person, suppose. Now, you better be religious. So what? You can't do this, you can't do that, you cannot sit here, you cannot eat this is important. All try time to discipline others instead of disciplining yourself. Because when you are a normal person, you don't see yourself. You just see others. But once you are a realized soul, you just start watching yourself and see for yourself what. அமைதியா தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றி சொல்லலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தை அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை சகஜ யோகிகளாக தேர்ந்தெடுத்து நல் வாழ்க்கையை தந்ததற்கு நன்றி தாயே. தங்களுடைய அன்பை எல்லோரிடமும் பகிர எங்களை ஒரு நல்ல கருவியாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும் தாயே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி ஒருத்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பந்தன் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே கொஞ்சம் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க.